Okay, take two. In a slowly decaying futuristic city, social class is determined by the amount of time you spend in a virtual world called the interface. Hi guys, my name is Emmanuel Filteau, and I am the creator of Tales from the Interface, a dystopian science fiction comic that talks about virtual reality a lot. It's also home to many fantasy settings, and it's kind of take of the what happens when our virtual life takes over our real life. So that's a little bit what I'm trying to explore in that comic. It's a comic I've been making since 2015. And it's available online on my website at tfti.incorporate.com. You can purchase all 3 books for in one package. I send them myself, and from here, and you can one package. No, let me share the page. So the page looks like this. So you have your choice of English, Français, and you can add a sketch if you like. Those are great books. I have them right here actually. I'll show you a little bit. Those are great books. I have them right here actually. I'll show you a little bit. Share my webcam again. So this is my latest book. This is the French edition. So as you can see, it's a 6x9. I think it's a nice format. It's a good bang for the buck. It's pretty, it's highly detailed, quality cardstock. It's bleed. There's a lot of detail. I put a lot of love and care into these books, and you can get all 3, as I said, from my website. If you have any trouble finding anything, and let me know. As I said, from my website. If you have any trouble, I will help you find them if you're having trouble. And that's it for the publicity. Let me just mute the sound. I think I might have been talking in double. Okay, so today we're gonna be working on a pretty fun page. I think it's kind of happening in one of these fantasy world, and I've been looking forward to do this page. I was there. I was about to do it, and I thought maybe I'm gonna wait until I do a live before I do it. Let me just go close the door in back here. Yeah, because it's getting colder, and yeah, the heating system might start at any time. So let me share my screen again. Actually, I'll start my software, and I can share my screen. Up. Okay, so this is page 11 of a 24 pages chapters. My book are 48 page, and I script them so that you get two kind of chapters of 24 page per book. So it's not as small like a floppy comic. Floppy comic is what 20, 22 page usually, something like that. But yeah, this is a fairly big book. It's more like the size of a trade. Plus it's cardstock, so the paper is a little bit thicker. So yeah, they're a good size, I think. And yeah, I've been looking forward to ink this. And when I drew it the first time, I thought, oh, this is gonna be fun, because it is a fun design, I think. And when you start inking, it's always a night. I'm always a bit like rusty in the beginning until I get my flow going. A lot of people will do like practice inking like this, like spiral or straight line, just to get their energy going.
Okay. So I pretty much draw every night, if you haven't been following. Sometimes, you know, I will allow myself a break. Probably on Saturday I won't be drawing, planning to do a little horror night. I wasn't able to do one last weekend with my sister, so I'm planning to do that Saturday. I'm not sure what we're gonna watch. We are both 80s kids, so 80 horror movie would be a strong candidate. Alright. Just playing around with my screens here, making sure I see everything that's going on. Okay. And I will probably do like a kind of a rougher pass at it, and you know, go in and add some additional detail. Kind of want to just lay the ground, the base of it, and then improve it. So, big news this week. They're gonna be doing a movie of the Ink Orporate, and if you don't know what the Ink Orporate is, yeah, well, probably you need to watch this and go read it if you can have it, or at least order it or something. Ink Orporate is probably one of the biggest science fiction comic of all time, in my opinion. One of the most important, certainly. And it was done by Jodorowsky and Moebius, and it's kind of a surreal approach to comics. You know, if you ever seen anything by Jodorowsky, you'll know he's, I think in comic maybe less, but in certainly movies, his movies are extremely surreal. It's if you ever get a chance to see Holy Mountain, for instance, you're gonna see a pretty weird movie, but you know, visually striking, certainly. Well, Ink Orporate is, I think it's strange because when he does science fiction, maybe his older stuff, but I guess Holy Mountain is old too. But certainly his comic book stuff kind of makes more sense than his movies. Like Ink Orporate, it's a bit like bit mystical. You know, there's a notion of being a god in there, and it's a bit religious as well, but not religious in any kind of religion that actually exists, but like the Ink Orporate is a kind of a god thing, or alien, I don't know. And so it's kind of the story of that god thing. So there's some ears that go on top of it, so I'm gonna lower the opacity and draw that now. I do want to get better at drawing mechanical things, because the story I do want to do. I'm a big fan of science fiction. I always thought my my science fiction kind of designs were a bit lacking, so whenever I get a chance to draw something like that, it does make me happy, or I feel fortunate.
So certainly when I get around to doing that project, I would benefit from that experience. Oh, yeah. There you go. Like I said, I'll come back to it and add some additional detail. I really want this kind of guy to be very striking and certainly a showstopper when you reach that page. So I'm gonna, these few pages are gonna be extra detail and extra special. I really want it to be a wow moment. So what I'm trying to do, and I think it might be a bit risky, so I'm trying to have like elements where the story gets quieter and the page gets more empty, but then you have these extreme moments where really the detail, they get overwhelming. So if you just look at like the previous page, it's extremely simple, and then you get to that page and you get inundated by detail, and it's a little bit what I'm trying to do here, trying to get an impact like this, like a I don't know. I hope I'm not doing a mistake, but I think it works for me. I'm always a bit conscious about like putting too much dialogue, and because I know when I started this comic, it was pretty much silent, and now like the latest book, a lot more dialogue, and I don't know if that's a good idea, but I got really positive reviews from it, so I'm gonna think that it's okay, even if I still have doubts. I will always have doubts. That's certainly unavoidable, I'm sure. Yeah, but it is how it is. Okay, so there you go. It says my life, as Bon Jovi said.
It's is my life, it's now or never. So I watched both Old Dune and New Dune last week. Oh, and by the way, Dune actually, I was talking about the Incal earlier, and certainly there is a lot of links between them because Jodorowsky wanted to do a Dune as well, and he wasn't able to get the project off the ground because he wanted to make a 12-hour movie, and it would have costed way too much. I think that's one of the main reasons why it never got off the ground, and that's probably better, because if he had to, go less than his vision, I don't think he would have done a good job. But it's certainly one of the biggest story. And anyway, so what he said is that Métabaron, which is his story, is kind of the after he finished the script for Dune, he kind of adapted it to make his comic Métabaron. So there's a lot of ideas that he found while storyboarding for Dune, but also what I understood was that Incal also was inspired by that experience of working on the Dune storyboard. So that's interesting. But it really has nothing to do with the story of Dune, though. So I don't know how much they can be linked, but I think the universe of Métabaron, it kind of happens in the same as Incal, maybe. But I never got a chance to read Métabaron because they don't have it in my library, and it's they're the big European comics and extremely expensive to purchase, so I never took the plunge to see them. But given the chance, I would love to read them and find out for myself what they're about. I don't know how this belt works. It's fine. I can always rework that little part later if I'm really annoyed by it. But I think with all the detail, it's gonna be drowned in detail. Anyway. Yeah, I was watching a video by Jacob Nielsen,
scrolling on my feed reminded me of one thing he said. It's like the new website now, like you're looking for something and it refreshes while you scroll, so you have it's like always changing the feed, so you have no way of finding what you're interested about. And it's like he had a evil idiot and something design, and certainly that's a case of being evil, I would say. I mean, they want you to be lost in the content and always refresh. Man, social media is evil. So Facebook changed our name to Meta now, and it's like it's gonna change anything. But I guess it makes sense for them to separate the company from the product, since they own so many companies now. It was a bit weird otherwise. So it kind of makes sense in a business way. I think this last pouch is really off. The kid came in the Quebec comic group today, saying looking for an editor. It's a bit sad. I don't know. It's like he worked 5 years on a script, and now he wants to edit it. I mean, wants to publish it. He doesn't seem like he did any kind of research of market research. Just did all that work without doing any research on how he's gonna be selling it. Let me tell you, the selling a comic book idea is extremely hard here or anywhere, I think. And I answered him, and he answered me back, but I didn't get time to get back to him. I told him that I do self-publish, and so I'm gonna go back after and explain to him how I came to that. But I can tell you now. So basically, I've been working on Tales from the Interface since 2015, and when I started, I showed my work to some editors, and they were nice and all, but they didn't show interest. One of them said it's not original enough. It's too much like Moebius. Doesn't have its own flavor. So I took all those comments, and they were all nice, seriously, nothing against them. But basically none of them showed any interest of publishing it. Although one of them actually bought my book for the last one, so I thought that was pretty nice. I told him if he had any comment, I would be glad to hear them. I would love to get it edited, like really with a real editor, and not have the trouble of self-publishing myself. It is a big work, I'm doing the campaigns and everything. So certainly, if I could have some help on that, it would be pretty great. But no, they didn't show interest, and although since then I haven't really tried to sell it to anyone, I kind of went my own way, and I felt I needed to do this.
I could have tried another smaller project and proposed another project, but you know what? Working on this, it's an extremely valuable experience. It really teaches me a lot. So I don't think it was bad to continue. Was it the best thing to do? I don't know. Maybe not. But that's what I chose to do anyway. So I'm gonna contact that boy and try to encourage him a little bit, but it's a hard lesson. You know, I'm 41, so I've seen a few things now, and creation is not fun. It's not necessarily all fun. So many people want to do it. It's not easy. And you know, we're all nice, but well, in a sense, we are all competition to each other, and we're all trying to make our product succeed. Now, I try to encourage a lot of comics. I do buy a lot of my peers' comics. In the end, you know, it's my comic that I want to succeed the most, obviously. And you know, as I grow older, I see patterns in people more, and I've seen his pattern a couple of times. Like, it's a young writer who wants to get his story published. He thinks that comics are easier than film, and this guy, he wanted to publish a movie, a series, a film. It's easy to adapt. You can do everything you want. You can't do everything you want. Some stories, you know, what is your story best suited for? You know. It's like Dune. Was it meant to be a movie? And I don't think anything can be better than the book. But I do enjoy watching it. Personally. Both movies, actually, I've enjoyed it. I know Lynch is not happy about what he was able to accomplish, but in the end, it's really not that bad. He did say that, you know, there was some parts that he was okay with, so at least there's that.
Hey, thanks for the like, Nick. Nick is a very cool guy. That the Necropolis, Life in the Necropolis. Very cool comic, very cool web comic. Nick, you should do a book. Every time I see it, I think it should be a book. I don't know if he's gonna do it. But you should check out his stuff, seriously. It's awesome stuff. He's been trying color experiments these days. It's pretty interesting. And he's been extremely supportive with the likes and stuff, which is hugely appreciated. You know, all the likes, all the comments and subscribe and all that stuff. It's like the only way that I can make my stuff seen. So you know, it is appreciated, seriously. So thank you, Nick. You know, social media essentially buries you. It's because they want you to pay for the privilege of being seen. And yeah, well, that's how it is. Can't do much about it. So they want us to, you know, tell you that if you like it, say it, and then maybe we'll show your stuff a bit more. Maybe. It is my life, as John Bovey said. I'm pretty sure Nick could make sell a decent amount of copies if he were to make a crowdfunding project. I mean, I see a lot of people commenting and being interested in what he does, so should definitely do it.
It's kind of a shark seen from under it. So I think if I have other shot, there you see it from the side, so probably I can show that shark. That would be cool. A little shark missile.
Well, thank you, Rindle Fishgartner, for the like on the video and the retweet from Nick again from Twitter. If you're watching, thank you. So I try to push that to as many platforms as I can. If it makes sense, maybe it doesn't. Merge these.
So this second suit, first of all, this suit will stay on its own layer. For sure. I'm going to create another layer for the other one. And I do want to rework a little bit first. Maybe clean up a little bit. It shouldn't look exactly the same. I create some variations on it. It is Clara's suit as well. So not sure what I want to change. Maybe make it a bit smaller. Just a bit more elegant, maybe. Please. So I want it to be a slightly different model. Than the other one, just to give a bit more interest to it.
This one has a different armament, so that's good. Yeah, just want to show that they're not the same. Create some variety. Not sure how much I like this though. Probably if I
Hey! Comment ça va, monsieur? Passe une belle soirée? Monsieur S.V. Bell, master de l'horreur. Je suis en train de dessiner, ancrer une petite page là. On est déjà rendu à la page 11 en ancrage du prochain livre. J'ai reçu... Yes. J'ai reçu ton livre en passant, puis ça m'a complètement sauté de la tête de le partager sur les médias sociaux. Là. Je l'ai juste ici. Là. Par ici. Oui, le super beau livre de S.V. Bell. C'est vraiment beau, là, la qualité d'impression, là, tout ça. C'est un beau livre d'art, franchement. Là. Beau travail, monsieur. Vraiment hot. J'étais bien content de recevoir ça. Je dessine des espèces de guerriers aujourd'hui. C'est quand même cool à faire, ce genre de détails-là. Là. Après avoir fait plusieurs pages de dialogue. Là. Ah ouais, il va y avoir un Kickstarter, mais tu sais, je suis juste rendu... je suis même pas fait encore la moitié de l'ancrage. La moitié de... J'ai pas terminé la moitié du premier chapitre, là, fait que, en ancrage. Fait que ça va me prendre un petit bout de temps encore, là. C'est comme... Pour moi, la vitesse que je vais, c'est que ça me prend quasiment 2 ans, là, finir un livre, là. C'est pas vite, là. Mais, tu sais, j'ai pas envie de faire comme moins, là. Tu sais, de faire ça plus vite non plus, là. Tu sais, je veux garder la qualité, tu sais. Peut-être après ça, je pourrais essayer de trouver un style plus allégé qui me permet de produire plus de pages. Là. Ça a ses avantages aussi, tu sais, pour être capable de raconter un autre genre d'histoire. Mais là, je me suis pas mal commis sur ça, là. Puis j'aime ça, tu sais. Juste, j'aimerais ça avoir plus de temps pour le faire, tu sais, c'est tout. C'est sûr que c'est dur de rendre ça rentable autant que ça me prend. Là. J'essaie de faire un suit féminin, mais c'est vraiment pas évident, là, rendu plus féminin, un gros suit d'armure. Sans tomber dans le cliché sexy. Là. Enfin. Ça donnera ce que ça donnera. Mais l'ancrage, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Là. Ça fait vraiment... tout ressort, là, tout devient vivant. Là. C'est cool.
Ouais, en effet, là, c'est sûr. Mais c'est rendu, tu sais, je sais pas, là. J'ai l'impression que les gens sont hyper sensibles. C'est sûr que, tu sais, je comprends qu'il faut pas trop se barder sur ce que le monde dit, parce que le monde va toujours dire de quoi, mais en même temps, je sais pas, j'aime ça quand une certaine dose de réalisme, là. Quoi que je disais, j'en ai plein de clichés dans mon affaire, là, c'est sûr, là. Ouais, fuck les gens. C'est ça, hein, les, les, le- les troubles de l'artiste, là, c'est comme, tu sais, dans un sens, tu veux rejoindre quelqu'un à travers ce que tu fais, tu sais. Tu sais, c'est comme, je trouve, tu sais, dans le fond, l'art, c'est un peu une forme de communication. Tu essaies de dire quelque chose par là, mais en même temps, tu peux pas rejoindre tout le monde, là, c'est sûr. Hein. Ouais, fait qu'elle a des nids padrons. Qu'on varie des petites affaires. De toute façon, là, on va plutôt la voir de loin après. C'est ce que je disais tantôt. Ces pages-là, ça va être comme des pages beaucoup plus chargées en détail aussi, là, comparativement au reste de la BD. Parce qu'ils montrent. Ils rentrent comme dans le monde virtuel. Avec la page d'avant, quand même assez clean, là, assez légère, là, mais après ça, tu tombes là-dedans, puis c'est bang, là, le gros détail, la grosse affaire. Là. Fait que, ouais, c'est le fun. Là. J'essaye parce que des fois, tu sais, des fois, je sais pas. Là, c'est comme, on dirait que j'oublie quasiment de lire mon scénario pour. Je suis pas sûr si j'ai toujours comme la bonne expression. J'ai tendance à comme faire des fois la même expression trop souvent. Là. Comme là, c'est pas pire. Là, cette page-là, j'étais pas mal content, mais je vais peut-être revenir en arrière un peu sur certaines pages. Là, comme là, ils ont toutes comme la même face. Fait que je vais peut-être un peu essayer de voir si je peux être plus... faire des émotions un peu plus réalistes. Là. Puis souvent, aussi un autre problème que j'ai, c'est garder le même personnage tout le temps. Là. Je m'améliore, mais je trouve que des fois mes personnages ils bougent un peu trop dans ce qu'ils ont de l'air. Comme lui, je suis pas trop content de sa face. Là, sa face, s'il serait tout seul, ce serait correct, mais je trouve pas qu'il match les autres fois qu'il apparaît dans l'histoire. Mais ça s'en vient, là. Ça s'améliore, je pense, mon affaire. T'es bien gentil. Ben, j'ai pas... ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas beaucoup de personnages non plus, là. J'en ai peut-être 3 ou 4, comme tu dis. Tu sais, ce qui aide, c'est d'avoir des traits très spécifiques. Là, comme mon bonhomme, il a 3 couettes. Là, fait que t'étais tout le temps capable de savoir c'est qui. Sinon, tu sais, j'ai pas tant de personnages que ça. Là, fait que, puis ils ont toutes des caractéristiques spéciales qui permettent de les identifier. Au moins, au niveau de la lecture, tu peux pas trop être perdu. Fait que ça l'aide. C'est sûr, là. Mais sinon, tu sais, il faudrait que je passe plus de temps à faire comme des fiches de personnages, des affaires de même, là. Ça pourrait aider, là. Comme quand j'avais fait une de mes BD Trinket, là, j'avais fait un petit modèle en argile, là.
Ça m'avait aidé pas mal, là. Ça, c'est comme ma BD principale, puis je l'ai pas faite, là. Fait que... Je suis pas prophète dans mon pays. J'ai pas bien fait sa main, vraiment. Hein. Je vais essayer de faire ça en premier. J'ai fait ça vite pas mal. Je vais le faire sur un autre layer. Non. Peut-être être obligé de sortir une référence. Le point. Peut-être pas. La technique Richard Corbin, c'est quoi ça? Tu parles-tu d'avoir des personnages reconnaissables ou la façon dont j'ai dessiné mon point? Je suis pas super fier de mon point, là. Puis tu m'excuseras, j'ai un banc de mémoire sur Richard Corbin. J'ai des personnages en clé pour... Oui! Ben, tu sais, moi j'aime beaucoup Dinotopia. Puis, tu sais, Kearney, là, qui a fait ça, là, il a fait un beau livre, là, que t'as peut-être vu déjà, là. Qui s'appelle Imaginative Realism. Puis il montrait, tu sais, comment que lui, tu sais, il faisait des maquettes pour tout, là, c'est malade, là, mais tu sais, c'est des peintures hyper réalistes aussi, là. Mais tu sais, il fait des choses des fois, puis check. C'est ça, là. Check les têtes, ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça aide, c'est clair, là, tu sais. Ah, tu l'as aussi, hein? Ouais, ben c'est ça, là. J'avais donné mon Color and Light à quelqu'un, puis il m'a trop manqué, fait que je l'ai racheté. Ces deux livres sont fantastiques, là. C'est vraiment un des plus grands de l'art aujourd'hui, à mon avis. Mais je savais pas que Richard Corbin faisait ça aussi. Puis, qu'est-ce qu'il a fait déjà, lui? Parce que j'ai comme un blanc, là. Je me rappelle plus de lui. Ah, oui. Je me rappelle d'avoir vu des choses, ouais. Ouais. Ça me dit de quoi, là? Ouais. Je suis sûr, après l'émission, je vais aller voir ça. Ça me rafraîchir la mémoire, là. Mais oui, ça me dit de quoi maintenant? Oui, il est décédé récemment, non? Ça se peut-tu? Ou je me trompe, là?
Ah ouais. Oui, les bonhommes musclés chauves. Oui. Je me rappelle dans... je sais plus quel magazine de science-fiction québécois, là, il y avait un gars qui avait fait de quoi de même, puis à l'époque, je savais pas que c'était pas mal inspiré de heavy metal. Là. Mais oui. Écoute, c'est quand même cool, il arrive à faire de quoi ces temps-ci, là, le magazine, on dirait qu'il travaille fort pour... Ben, je pense qu'ils ont un nouveau... il y a un nouveau propriétaire, quelque chose, là. Il me semble que j'ai vu ça à un moment donné. Je pense que je leur ai envoyé une affaire à un moment donné. Je pense que je leur ai envoyé le premier chapitre. Ouais, Heavy Metal. Mais j'ai jamais eu de réponse. Ouais, c'est ça. Hein? Mm-hmm. Ouais, c'est cool. T'sais. Je trouve que ça serait le fun que ça marche, là. Mais c'est pas facile, les magazines. Hein? On dirait que ça marche plus comme... pas nécessairement tous les mois, mais des périodiques ou comme trimestriel ou un affaire dans le même. Là. Ah ouais. J'avais le goût quasiment de m'abonner. Là. En même temps, je regardais les prix de shipping, puis j'étais là, ouais. Mais je pense que j'aime plus comme les éditeurs anglais comme mais ça je sais pas là. Est-ce que 2000 AD ils font encore des c'est encore ils ont-tu encore un magazine? Je pense pas hein. Mais j'aimais plus ça que Heavy Metal là, c'était plus de la vraie c'était plus de la grosse science-fiction c'était moins caricatural. C'est sûr que Judge Dredd est encore publié là, mais ouais. Je savais pas qu'il. J'étais pas sûr s'il faisait encore des magazines. Là. Mais j'ai toujours plus aimé ce genre d'humour-là. Là. J'ai une bonne collection de Judge Dredd. Là. Faudrait bien que je leur envoie une copie juste pour rire. Qu'est-ce qu'ils m'ont pensé. Là. J'avais envoyé mon. Comme. Une version digitale à une couple de review en Angleterre. Là, puis j'ai eu quand même des assez bons retours. Là. Je pense peut-être quand ça va être fini. Là. Oui, il y a un nouveau Metal Hurlant aussi, hein. Ça arrête pas, là. Puis même, j'ai vu les humanoïdes associés, là, qui s'essayent encore, là. On dirait qu'il y a comme un petit mouvement de toute la rétro sci-fi des années 70, là. On dirait qu'ils essayent tout de faire de quoi. Puis là, il y a le film de l'Incal aussi qui sort, là, qui est dans le même mouvement, là. On dirait qu'il y a comme un regain de ça là, en ce moment. C'est cool. C'est un peu dans ça que je vois piger inspiration. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a un intérêt pour ça. Là. Creepy. Ah. Il manquerait juste qu'ils ressortent les
Weird Fantasy, puis Tales from the Crypt. Les deux grosses collections. J'en ai deux, là. Je pense qu'il y en avait 4, là. The Creeps. Creeps. Comment tu trouves ça, le Twitch, tout ça? Est-ce que tu trouves que ça marche bien pour toi? Moi, je trouve pas ça évident, là. Ça fait longtemps que je fais ça, puis... je sais pas, j'ai des résultats plutôt ordinaires, là, mais... Je continue quand même, parce que j'aime ça, avoir de la visite de temps en temps. Là. Je sais pas pour toi comment ça se passe, là. Ouais, Metal Hurlant, hein. Ben, j'avais envoyé Heavy Metal, puis j'ai pas eu de nouvelles, là. C'était le premier chapitre, là. C'était pas ce que je fais maintenant, là. Peut-être qu'il y aurait une réaction différente, je sais pas, là. Je me suis quand même je pense que je me suis quand même beaucoup amélioré depuis le début. Peut-être maintenant ça serait plus attirant pour eux. Là. J'ai vu que les humanoïdes étaient en train de chercher du monde, là, mais pour éditer des nouvelles affaires, là, je sais pas. Là. Ça monte ton Twitch, hein, c'est cool. Mais t'es sûrement plus actif que moi sur les channels des autres pis tout. Là. Faudrait que je fasse plus ça, là. Allez vous voir plus souvent. Là. J'étais un peu. Je manque un peu de volonté là-dessus. Là. Pourtant, c'est intéressant là, voir ce que le monde font. Là. Mais quand j'ai comme un moment de libre, là, j'en ai pas beaucoup, puis je suis tellement comme stressé de produire mes affaires. Là. Faut dire que t'as quand même un following pas mal plus important que le mien aussi, là, fait que ça a dû aider. Là. Ouais, c'est ça. Tu stream tous les jours. J'envoie des tweets. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais pas des streams à tous les jours. Là. Ce serait comme un peu dur avec la famille. Là. Des fois, j'aime ça, comme travailler de mon bord aussi. Là. Mais plus souvent, je sais pas. Là. Mais c'est sûr, ça doit aider. On regarde ça même avec Dune aussi qui est sorti, qui est un autre retour des années 70, la sci-fi des années 70. Fait qu'il y a vraiment un engouement en ce moment là, pour ce type d'histoire-là. Là. C'est vraiment cool. J'espère que ça va durer. Là. Moi, j'ai encore un bout à faire ça. Ouais.
Il devrait y avoir 5 livres normalement. Là. En tout cas, j'ai scripté pour ça. Là. C'est pas mal le minimum qu'il faut que ça soit. Là. J'essaie de garder une bonne balance entre comme l'action et les dialogues. Là. C'est pas toujours évident. Là. Petit fusil improvisé. Flipper une perspective. C'est quand même cool quand on y pense. Angoulême, il récompense toutes sortes de, quand même assez variés comme type d'artiste. Tu peux écrire QCFR dans la... Ah ouais? Ah, c'est un bon truc. Ouais, je pourrais changer ça. J'essaie... C'est difficile pour moi parce que j'ai comme un... J'ai du monde qui m'arrive, qui me parle dans toutes les langues, là, en anglais et en français, t'sais, fait que j'essaie de... Tu sais, je sais pas trop, là, en quelle langue parler, là. Parce que, tu sais, j'ai comme moitié de mon public qui est anglophone, la moitié francophone, là. C'est comme pas facile, là. Je me casse la tête pas mal à essayer d'en faire pour tout le monde, là. Je pourrais switcher au français puis parler en anglais quand j'ai un anglophone qui vient. Je sais pas. Ah, ok. Cool. Ben, c'est un des avantages d'être au Québec. T'sais, on a comme une communauté qui se tient, qui cherche du contenu
francophone. Là. Moi, j'en consomme beaucoup, c'est sûr. Là. C'est un peu ce qui nous a sauvé notre culture. Là, quand tu regardes comme l'Ontario, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est canadien versus américain. Hein. Vu que c'est la même langue, puis il n'y a pas tellement de différence dans la culture. Hein. C'est pas évident tout de suite de savoir. Ouais. Je peux faire ça, là. Ouais, c'est une idée, ça. Je pourrais switcher au français puis voir ce que ça donne. Là. Mais j'ai vraiment du monde dans les deux langues qui viennent. Ça, j'ai quand même... C'est pour ça que je fais comme je fais mon Kickstarter dans les deux langues. Là. Ça me permet d'avoir un peu plus de reach. Quand t'es bien spad de me donner des trucs, là. Ouais, mais je sais, hein. T'es vraiment entreprenant, là. Je l'ai dit à couple de fois quand t'étais pas là, là. Mais tu sais, c'est quand même vraiment hot, là. Toutes tes plateformes que t'as créées tout seul, puis toutes les choses que t'essayes, là. C'est remarquable, là. T'as fait beaucoup de choses, là. T'sais, en plus des films, puis en plus de tout, là. T'as vraiment touché à beaucoup de choses. On n'a jamais eu l'occasion de faire une soirée. Ça serait pas mal cool de passer un C4 puis se faire une petite soirée juste pour jaser. Là, parce que je sens que ce serait pas mal intéressant de te parler un peu en personne. Voir ton studio aussi. Là, je suis sûr que j'aimerais ça. Là. Ouais, la boîte à BD. Si t'en es un monsieur que j'admire, Jean, là, wow. C'est vraiment hot ce qu'il fait pour les auteurs là, indépendants. Là. Il n'y a pas besoin de faire ça vraiment, tu sais. Mais c'est très apprécié. Là. Je sais pas mal. Tu sais, il se sentait mal à un moment donné parce qu'il avait fait comme un événement puis il n'y avait pas tant de monde qui était venu. Là, mais. Tu sais, c'est comme. J'en ai vraiment pas voulu, là, tu sais, c'est pas sa faute, là. Non, je l'aime beaucoup, Jean, là. C'est vraiment un bon bonhomme, là. Je le rappelle d'ailleurs parce que je sais qu'il était bien occupé, mais j'ai laissé des livres puis on s'est jamais entendu sur. Je sais pas s'il les a mis dans
sur les étagères ou quoi, là. C'est comme rare que je vais sur la rive nord aussi, là. Je suis à la rive sud, c'est un peu loin, là, mais si j'étais là, si j'étais plus proche, je suis sûr que j'irais plus souvent, là. Je sais que son magasin, il était sur la rive sud avant. J'ai comme manqué le bateau, hein, quand il était là. Et vous avez une belle communauté, ça arrive nord, franchement, là. C'est cool, là. Ça, je disais souvent, tu sais, dans les forums ou dans les groupes sur Facebook, là, tu sais, c'est tellement plein de jeunes qui vont pas voir ce qui se passe autour d'eux, là. C'est comme, voyons, hein, rencontre le monde autour de toi et ils vont t'en montrer des choses, là, écoute-les, là. T'as tellement de choses à apprendre du monde qui habite dans ta région, tu sais, c'est... Non, ils préfèrent commander tout sur Internet, puis... Un peu décourageant des fois, là. T'sais, des fois, tu te déplaces un peu, puis tu peux aller trouver de quoi cool, là, puis tu rencontres du monde en même temps, puis c'est pas plus cher, là, tu sais. J'avais checké les prix, là, tu sais, puis faire imprimer mon livre au Caius ou le faire imprimer, tu sais, par des services comme Amazon, là, juste à cause du shipping, là, ça me revenait quasiment au même. Tu sais, c'est un peu, tu sais, des fois, ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de soi, là. Parle aux gens, tu sais, c'est... Je sais plus c'est qui le premier qui m'a parlé du Caius, ça, c'est peut-être toi, là. Mais je suis vraiment content de les avoir découverts. Ok, ça c'est bon. J'ai 2 bonhommes de fête. Le... Bon. Ah ouais, hein, c'est eux qui ont fait ça, les livres de... Ouais, non, c'est un beau... c'est une belle qualité, franchement, là. Ouais. Moi, j'aimerais bien... Ah, merci. J'aimerais bien faire une plus grosse version de mes livres. Tu sais, si jamais je décide à la fin de faire un intégral, ce serait cool de le faire en plus gros parce que il y a quand même pas mal de choses à voir dans les pages. Puis je pense que ça pourrait bénéficier d'une plus grosse impression. Là. Mais j'ai peur que le prix soit trop... soit un peu trop. Fait que... je sais pas, là. Mais ça serait cool. J'aimerais ça voir ça. Là. Ça puis du cartonné, là. C'est comme un peu mon rêve. Là. Hey, thanks, Sulking Shadow. Your line work on the suit and tech looks fantastic. Oh, thank you. There's another one there. And now I just finished doing the suits. And I'm doing some little happy clouds, as Bob Ross would say. So this is my sci-fi book series, Tales from the Interface, which I produced myself through crowdfunding. Happy little clouds. And maybe I'm gonna make a happy little accident too, I don't know. You know what, the secret to clouds is
managing to be random. It's being random is extremely hard. When you draw, we tend to try to draw the same shape over and over again. Like these two shapes here, they're the same. So I need to start over and try to make it more random. And I think this is probably the biggest challenge in making clouds and making them look natural, is really making them random. Sounds easy, but it's really not. We want to organize things so much, like why do we see faces in everything? It's really it's the same idea. We try to make sense of a random, seemingly random world. Yeah, clouds, waves, these sort of thing, like seemingly random. Like there's some laws that govern them, but when you try to draw them, it's So what kind of thing do you draw? You draw comics as well, or something else? We've been acquainted for years, actually. I'm sorry. I'm really sorry. I don't. But what do you do again? Can you remind me? No. What was your comic? I'm really sorry if I won't remember. There's so many great things out there. Sometimes I blank out. Oh, that world, of course, Rudy. Of course, I remember you. I made a fan art. So cool, you joined in. Yeah, of course, Rudy, I remember you. You're from Canada. You're a Canadian too. I haven't been to your website in a while, though. I haven't checked the comic in a while. But it was fun. I was for a while. I checked every issue. Yeah, Alberta, right? I remember now. Yeah, it was a great comic. So, is it still going on? I mean, it's been. You started that comic, like, when probably around 2000 or something, even before that. Are you still doing it? You took only a year off? Oh man, you're amazing. I've been doing this one since like 2015, and publishing it like through crowdfunding and stuff. 1995. Wow, man, that's amazing. You're a lot of respect to you. It's not easy to keep on doing that. Yeah, I see your posts on Facebook sometimes. We're friends there. No, I've kept an interest in what you're doing. I should go check out the comic. Try to get back into the story. It's been a while.
Well, I'm glad you came. I'm really happy to have a chance to talk to you. Yeah, it's cool. So it's Fuda Comics now. It's still the same. The address was, I think, if I remember, was it Fuda or? I know your Fuda is the sound of your guns. Yeah, fudafuda.com. You see, huh? I remember. Well, this is something, man. Seriously, a comic since 1995. It's been online since that time. You're amazing, man. Seriously. Yeah. So yeah, my process is I'm using this software now. I call it Clip Paint Studio. So I kind of do this like this 24 pages per 24 pages, and this is really cool because you can see all the pages at a glance and try to organize. So I start with a really rough sketch like this last page, like something really rough, and then I go over again and try to clean it up. And as you can see, I use a lot of blue and red to kind of separate shapes, and when it gets really complicated I can add colors. And before I do that, I have the script and everything, so I try to be pretty organized in my process. So this is gonna be like five books in total. Looking forward to having it done, but it's gonna be another 4 years probably. Well, less than that, maybe 3 now. Depending, who knows? Maybe it's gonna go faster, maybe it's gonna go slower. But I've been maintaining that kind of 1 year per 24 page kind of thing. So I can produce pretty much a page every 2 weeks, as I calculated it. With some padding. I remember at the time you were doing that, I had my old webcomic called hotteam.com and .org, and I still use that email address. It just sounds weird when people ask for your email and they say, "Oh, my email is @team," and then they all think you're saying @team, and it's pretty awkward. So I've kind of stopped using that for that reason. So I think I did around how many 50, 60 strips of that. Yeah, so that's how it is. So it's gonna be what I'm gonna try to do here is have like the white of the page and then some blue inside. I don't know how it's gonna work out, but in color, hopefully it's gonna make some sense. Okay, so now I can work on here, and it's kind of flipped actually. Hey, thanks for coming, SV Bell.
Have a good night. I'll be turning in pretty soon too. Yeah, actually, I need to turn in. I need to work tomorrow. So, Rudy and Sylvain, thank you so much for stopping by. It's really appreciated. It's fun to have company and show my stuff. Let's chat outside of this. And I'm really, always happy to have you here. And so thank you for being with me again. I appreciate all likes, all follow, all subscribe, and I'll be here again next Thursday at the same time. Always glad to have you and answer any question. So I'll see you around the interface. Bye, guys.